фестивалей, начинайте уже раздавать прасад. Bhoga has gone inside, but prasad has not come. But whatever is cooked, it is prasadam. Distribute, Prabhupada has told. Only for special festival days. Бхога стоит на алтаре, и это еще не прасадом, но все остальное является прасадом. Это можно делать только на особые дни фестивалей. Шрила Прабхупада сказал об этом, написал преданным. So did you understand the mood of Prabhupada? Вы поняли настроение Шрилы Прабхупады? It is not for our sake. Это не для... Мы не ради себя это делаем. It is not regular. Это не делается регулярно. It's for only special days. Это только в специальные дни так можно делать. Okay? So this is how you have to understand. Yes. Скажите, пожалуйста, сейчас есть разные понимания о том, кто может поклоняться домашним божествам, скажем, Гаура-арати. Может перевести пока? Nowadays there is different understanding on who can worship the home deities like Gaura-arati. Некоторые говорят, что только с второй инициацией, некоторые с одной, некоторые даже без. Каков правильный стандарт для кто может поклоняться домашним божествам? Somebody says that only devotees with second initiation, somebody says that only with first initiation, somebody says that even without initiation can worship. What is the standard? We are not worried who is feeling what. Whose opinion is what? Нас не волнует мнение разных. Whose opinion? We are not bothered what each one is thinking. Мы не отвлекаемся на мнение каждого. We are bothered. You completed? Yes. We are not bothered what anyone is thinking. We are bothered what Prabhupada is thinking. Нас должно волновать только то, что считает Прабхупада, что думает Прабхупада. Prabhupada has very clearly told in many conversations that even those people who are not devotees at all, even they can have Gaura-arati if they want. Прабхупада во многих беседах говорил, что даже те преданные, те люди, которые вообще не являются преданными, даже они могут поклоняться Gaura-арати. But Prabhupada wanted them to do few things. Но Прабхупада хотел, чтобы они делали несколько вещей. One is stop eating meat. Первое – перестать есть мясо. Second is read some Bhagavad Gita. Второе – это читать немного Бхагавад-гиту. Third is chant Hare Krishna in front of deity. Третье – повторять Харе Кришна перед божествами. And fourth is only cook vegetarian food and offer it to deities. И четвертое – это готовить только вегетарианскую пищу и предлагать ее божествам. If they do these four things, let Mr. John also have, and Mr. Ismail Muhammad Shah, let him also have. Если они делают эти четыре вещи, то пусть мистер Джон поклоняется божествам, имеет божеств, и пусть господин Исмаил, Мухаммед и все остальные. And that means what? That means anybody can have. Это значит, что все могут иметь божеств. Но if your spiritual master says, don't worship, I will give you permission. Until that time, don't worship means you should not worship. Если ваш духовный учитель вам говорит, не поклоняйтесь, я дам вам разрешение, но позже, в определенное время, это значит, что вы не должны поклоняться. Why? We are already surrendered. We are devotees. So for devotees, different rule. For somebody who is not at all a devotee, different rule. То есть мы преданы, это значит, что мы предались. И для преданных свои правила, а для тех, кто не предался, не преданных, для них другие правила. Prabhupada's only idea was that everybody should become devotee of Lord.
Идея Прабхупады была лишь в том, что он хотел, чтобы все стали преданными Господа. So, by chance, by looking at the deities, if their heart changes and by chance, because of the presence of deities, they stop eating meat, or by chance, because of the deities, they start reading Bhagavad Gita. Good, good, harasho, harasho. То есть, если вдруг они, благодаря тому, что у них будут божества, перестанут есть мясо или начнут читать Бхагавад-гиту, то это очень хорошо. But we have already stopped eating meat. We have already stopped eating meat. Но мы уже перестали есть мясо. We follow 4 regulative Мы principles. следуем 4 регулирующим принципам. We read Bhagavad Gita. Мы читаем Бхагавад-гиту. So there is no need for us to simply keep on going because we feel like it. Поэтому нам не нужно начинать поклоняться божествам только лишь потому, что мы этого захотели. Devotees should not keep any deities because they want to worship. Преданные не должны заводить божеств только лишь потому, что они этого захотели сами. They can keep deities at home only if their spiritual authorities are giving permission. Они могут держать божества дома только если им дали разрешение авторитеты духовные. Is this point understood? Это понятно? Did it answer your question properly? Ответил ли я нормально на ваш вопрос? Good answer. Спасибо. Thank you. Hare Krishna. Харе Кришна. А вот скажите, с какого момента можно раздавать просад, вот когда сняли уже вот с алтаря, вот посуду еще там помыть, или там помыть посуду, или там еще посуда божественная не помыта, но уже можно раздавать просад? So from which moment should we distribute prasadam when it is to take out from the altar? Should we wash these dishes or plates or Normal days or special days? В обычные дни или в особые дни? Normal days. Normal days. Normal days. Bhoga is prepared. В обычные дни бхогу приготовили. After bhoga is prepared, the Lord's plate is made. После того, как приготовили бхогу, нужно собрать тарелку для Господа. After the Lord's plate is made, it is covered with cloth. После этого нужно покрыть ее тканью. After it is covered with cloth, it is taken into the altar by pujari. Затем ее пуджари заносят на алтарь. And before taking the plate, he would have cleaned and set up everything for offering, bhoga offering. Но перед этим он должен все протереть и подготовить для предложения бхоги. Then he does the offering inside. После этого он внутри алтаря делает подношение. He chants the prayer to Guru, prayer to Srila Prabhupada, prayer to Gauranga, and prayer to Krishna three times. Он читает молитвы Гуру, Шриле Прабхупаде, Гауранге и Кришне по 3 раза. After this, he comes out. И после этого, когда он выходит, he comes out of the altar. Он выходит с алтаря. Then he does his Gayatri. Он читает Гаятри. Then he waits for sufficient time. Затем он ждет определенное время. Rajbhog is 20 to 25 minutes. Раджи Бхогу предлагают 20-25 минут. All other bhogas at least 12 to 15 minutes. Остальная бхога как минимум 12-15 минут. He should wait for that time. Нужно подождать это время. While he is waiting, he should not take his mobile phone and start WhatsApp, Telegram. И пока он ждет, он не должен хватать свой мобильный телефон и там открывать WhatsApp, Telegram. Нет. Нет. Muchi. Это все Unclean. грязное, нечистое. Chant Hare Krishna.
Надо просто повторять Харе Кришна. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Or Bhaja Bhakta Vatsala Shri Gaura-ari. Или воспевать Bhaja баджан. Bhakta Vatsala Shri Gaura-ari. Shri Gaura-ari, Goshti Vihari. So he should sing. Or То есть any of the Vaishnava songs like this. много есть песен вайшнавов, подобных этой. And while he is chanting, he is thinking, meditating. Pujari is meditating. Ha, now Radha and Krishna, now Panchatattva, aha, they are eating. Now they are taking dal with rice. Ghee also is being put. He should meditate like this. И пока он поет, он должен медитировать. Вот сейчас Рада и Кришна, они принимают дал, рис, и туда добавляют еще ги. Oh, now he got some little chili piece. He is now drinking water. И так как там попались чили, то он сейчас пьет воду. So he should meditate. He's feeling very nice. He's feeling very nice. И преданный должен думать, о, сейчас ему So очень like хорошо. this, we should meditate. Таким образом мы должны And then медитировать. at that correct time, then 3 times. И затем в определенное, в правильное время мы 3 раза хлопаем, And then enter into the altar. заходим в алтарь, на Then алтарь, complete the bhoga offering. завершаем предложение Бхоги. After completing the bhoga offering, Mahaprasadam is coming outside. И после завершения предложения Бхоги мы выносим Махапрасад. That Mahaprasadam should be kept in a place where no other bhoga is able to touch it. И его нужно, этот Махапрасад нужно положить в такое место, где его не может коснуться никакая другая Бхога. Bhoga and prasadam should never touch each other. Бхога и прасад не должны никогда касаться друг друга. Why? Почему? Когда? So, not to contaminate Bhoga, or like, not осквернить. Как просадом осквернишь? Бога становится просадом. So that Bhoga will not become prasadam. No, that bhoga will become prasadam already. Нет, You cannot offer it again. That is the problem. Да, проблема в том, что Бхога станет прасадом, и вы не сможете ее уже предложить. This is inside the altar. Это This is outside the altar. этот стакан на алтаре, этот за пределами This is алтаря. bhoga. Это Бхога. Now this was bhoga. Это была Бхога. Now this is become prasadam. Она стала прасадом. You brought it. Вы взяли ее. And if you touch it, И если коснулись, this also prasadam. это тоже стало It can never прасадом. go back to the И altar. уже нельзя это вносить на алтарь. Done? Да? Okay? So therefore, we should not mix prasadam and bhoga. Поэтому мы не должны смешивать прасад и Бхогу. Okay. Now the pujari has gone inside Итак, for doing the next. After each bhoga, what is there? после предложения каждой Бхоги что? After each bhoga, what is there? После предложения Бхоги что? Арати. Арати. After each bhoga arati is there. Everybody knows? Or, No. То есть пуджари заходит на алтарь и проводит арати. После каждой Бхоги всегда предлагается арати. So the pujari has gone to do the arati. Now the bhoga, which has become prasadam, is kept here, separate from bhoga. Now this should be taken and it should all be put in a separate plate so that it can be distributed. Then the plate has to be washed. Итак, пуджари ушел для того, чтобы предлагать арати, и мы поставили прасад, чтобы он не касался Бхоги. Так, теперь нужно переложить в определенную посуду этот прасад, и все нужно, всю
все тарелки, посуду божеств нужно вымыть. Now, that washed plate should be wiped and kept in its place. И после этого нужно вытереть всю эту посуду и положить ее в место, где она лежит. Now prasadam can be distributed. Теперь можно распространять прасадам. If it is very difficult, at least the empty prasadam plate must be inside the, what is this called, where you wash? Basin, huh? What is that? Yes, bath, base. It should be inside that wash basin. And water should fill that plate. Then you can distribute prasadam. Ну, если вы этого не можете сделать, то как минимум нужно поместить эту посуду поместить в раковину и залить водой. Тогда вы можете уже распространять прасад. Okay? This is normal days. Это в обычные дни. On festival day, На фестивале it has gone inside. Pujari has repeated the 4 mantras. Start distributing. прасад занесли на алтарь, пуджари произнес эти 4 мантры, можно уже распространять его. Only festival day. Только в дни фестивалей. So, no doubt on this now? Вот. No doubts on this now, isn't it? Теперь нет, какие-то есть сомнения по этому поводу? Okay. Okay. Next question. Следующий вопрос. Mataji, any questions? Niyat? Yes. Yes. Подношения в ходе, да? А могут ли быть дополнительные подношения? Допустим, приезжает Махарадж, можно ли сделать дополнительные подношения божествам? Или нужно делать? Или изображение предлагать? There are main offerings, and could it be some additional offerings for the deities? For example, Maharaj comes and we offer to the deities some additional. Thank you very much for this Спасибо question. большое за вопрос. We can offer as many dishes as we want. Мы можем предлагать столько подношений делать, сколько мы хотим. But it should all be done at the right time. Но все это должно быть сделано в правильное время. For an installed deity, temple deity, Для божеств, которые установлены для храмовых божеств, there are 6 bogas, main bogas a day. предлагается 6 бхог в день, 6 подношений в день. And only at those time you can offer. If you want, you can offer additional items. There is no problem. И только в это время нужно делать подношения. Но если вы хотите, можно еще что-то поднести. В этом нет проблем. No problem. But Maharaj, your Guru Maharaj is coming at 11:30 in the night. Например, но если ваш Гуру Махарадж приехал, например, в So you 11:30 want to offer fresh ночи, prasadam for him. и вы хотите ему поднести, So you cannot. предложить ему свежий прасад. So you cannot open the kitchen at 11 o'clock and then open the altar at 11:10 and start offering in the night. Вы не должны открывать, заходить на кухню в 11 часов ночи, потом в 11:10 открывать алтарь и начинать ночью предлагать божествам это. You can offer that to the small deities that may be in the kitchen or the photograph of the Lord in the kitchen. Вы можете предложить это маленьким божествам на кухне или фотографии на кухне. So that way he will get prasadam. Так, And he will таким get образом, fresh prasadam. Таким образом вы получите прасадом. But whatever in the altar, only according to time. Но на алтаре нужно предлагать только в определенное время. Is it clear? Is the principle clear? Is the Всё. principle clear? Принцип вы поняли? Yeah. Okay. Can I ask, Yes.
but we offer sometimes we put some fruits on the altar, like offer it during the day. Can it be done? То есть мы предлагаем, может быть, какие-то фрукты в течение дня кладем на алтарь. Можно ли такое делать? At different times of the day. And yes, not at these 6 times, but Yes. some other time. No problem. Без проблем. That is more for decoration than for offering. То есть If это- you want to do offering, why don't you do it at the right time? What stops you? То есть это делается не как подношение бхоги, а как просто украшение алтаря. Если вы хотите по-настоящему предложить бхогу, то почему бы не сделать ее в определенное время? If it is for offering, do it at the right time. Если вы хотите сделать подношение, сделайте в правильное время. Anybody stopped us? Кто-то вас остановит? So basically those fruits are more for color or То есть в основном это делается для украшения или cross-questioning, cross-talk. какие-то еще там разговоры идут, да? Ask the question, yes. Thank you. Uh-huh. So the question is, these decorations, are these prasadam? Yes. Da. It is both decoration and prasadam. Все это Just является like одновременно и украшением, и прасадом. Just like Точно так же, if как Guru Maharaj comes in a play, in a bowl, you arrange all the fruits точно так же, как приезжает Гуру Махарадж, и вы and keep in a table. в миске подносите ему фрукты и ставите на стол. Why that is kept there? Почему вы их ставите? Because whenever Guru Maharaj feels likes, Потому что если вдруг Гуру Махарадж захочет, он может всегда взять и попробовать. tasty. О, очень вкусно. Спасибо. Спасибо большое. So it is for in-between meal. То есть это происходит между приемом пищи, In between two bogas. между двумя бхогами. When the Lord wants, He can take. То есть, если Господь захочет, Он всегда возьмет, да. So at the end of the day, И в конце дня it is all Mahaprasadam. все это считается махапрасадом. Why? Почему? If he sees, it becomes prasadam. Потому что если он смотрит на это, то уже становится прасадом. If he smells the fruit, it becomes prasadam. Если он вдыхает аромат этих фруктов, это становится прасадом. Supreme Lord. Это Верховный Господь. He can eat by smelling, he can eat by seeing, and he can eat by touching. Он может вкушать запахом или прикосновением, или когда смотрит на это. Да? Okay. Yes. Можно я еще раз задам этот же вопрос, но немножечко на опыте. Вот у нас воскресная программа. So we have some experience. We have Sunday program. Да, мы в 3 часа кормим божеств. Но к нам, к примеру, приезжает Махарадж. Он говорит: я приеду к 12, а вы, пожалуйста, приготовьте мне прасад и приготовьте такой, как я кушаю, там, чтобы это был кадышный прасад или еще что-то. То есть получается, для всех мы божествам готовим прасад и предлагаем 3 часа, а Махарадж приедет к 12 часам. И мы должны к 12 еще приготовить конкретно для Махараджа. Вот такая ситуация. Вот как правильно так поступить в этой ситуации? We offer prasadam on Sunday program at 3 o'clock, and sometimes Maharaj comes and he says that I will come at 12 o'clock and I will take prasadam. So we should now cook prasadam for 12 o'clock and then cook for 3 o'clock. And what should we do in this situation? I'm not able to understand. I'm getting confused. Okay. Let me state, you Yes. correct me. Yes. Sundays 3 p.m. is boga offering. Да, Да? в 3 часа мы предлагаем бхогу в воскресенье. Это, по расписанию, подношение бхоги, да? Правильно? Yes. Okay, Sunday 3 p.m. is offering. Now, Maharaj is going to come at 12 noon. То есть в 12 дня собирается приехать Махарадж. Да, и он просит
его покормить, а потом он начинает проводить программу, потому что он потом не будет кушать. И ему нужно уехать с Таганрога в Ростов еще. Потом он не будет Okay, кушать. he asks to feed him because he should participate in program, and before that prasadam distribution, he should go and go away. No problem. Let her answer the questions I am raising by saying that whether I am understood correct or not. Then I'll be able to exactly give her the answer. Я сейчас буду задавать вопросы, и ответьте, правильно ли я вас понял, чтобы я дал вам правильный ответ. Sunday 3 p.m. normal offering. То есть в 3 часа в воскресенье предлагается... Maharaj coming at 12 o'clock. Махарадж приезжает в 12. Maharaj wants to go at 2 o'clock. В 2 часа он хочет уехать. Он уедет после программы в 5 часов вечера. Но он начинает программу вести в 12 приезжает, в час начинается программа. Он покушал и потом начинает проводить программу до 5 часов. И в 5 часов уезжает. Понятно. То есть he goes away at 5 o'clock, but at 1 o'clock he begins to Take prasadam. No. To participate in the program till he goes away, and he wants to take prasadam before the program from 12 to 1 o'clock. 1 o'clock. What is the problem? There is no problem. Проблем нет никаких. You already have Rajbhoga. У вас уже есть Раджабхога. Give him Rajbhog prasadam. What? Rajbhog prasadam. Rajabhoga prasadam. He wants to take prasadam at 12 o'clock. At 12 o'clock. At 12 o'clock. Before any offerings. Separate prasadam. He even wants to take some special Ekadashi prasadam, not the... Whatever. The question is this, that a senior devotee comes, he has got his own schedule. And according to the schedule, can we offer in the altar? That is the question. То есть вопрос такой, приезжает старший преданный, и у него есть какое-то свое расписание. Можем ли мы... Then how Lord will take... I will tell the principle, you can draw your own conclusions. Если вы поймете принцип, то вы сможете сами сделать свои You заключения. can follow or you may violate it. You can follow whatever principle I am laying down, or you may take your own decision of not following it. Вы можете следовать принципам, которые я вам расскажу, или можете отказаться от следования им. The Lord eats at the right time. Господь ест в определенное время. Whereas the deities or the pictures in the kitchen, they can eat any time. Но божества, которые стоят на кухне, маленькие, или изображение, может принимать бхогу в любое время. If you offer to a picture of Panchatattva in the kitchen, this Panchatattva will accept that offering. Если вы предлагаете божествам на кухне или изображению панчататвы, которое стоит на кухне, то эта панчататва тоже принимает это подношение. Again, I am restating that. If you offer to a picture of our Panchatattva deity, Ilski Panchatattva deities in Moscow or in the kitchen or anywhere on earth, these deities will accept and they will give their prasadam. То есть, если мы именно изображению именно этих божеств панчататвы, которые стоят в Москве, например, изображение, или стоит у нас на кухне, если мы предлагаем им бхогу, то именно эти божества примут прасадам, примут бхогу, и это станет прасадом. So if Guru Maharaj wants to take, or any senior devotee wants to take at odd hours, please, the principle is do not disturb the installed deities. You can disturb the installed deities through their pictures. То есть, если Гуру Махарадж или кто-то хочет принять прасадам в другое время, пожалуйста, не беспокойте установленных божеств. Вы можете их беспокоить через изображение. Спасибо. Clear? Все понятно? Thank you. Yes.
Any other question? Yes. Мы знаем, что во Вриндаване и в Майяпуре иногда преданные подходят к алтарю какой-то сладости, которую они купили, ну, скажем так, на улице в магазине. И они передают пуджари, тот кладет лепесточки туласи, делает умастрайабхат, ставит перед божествами, читает гайатри и возвращает. Может, перевести? We know that in Vrindavan sometimes people buy something in the street and they come to the altar and give it to pujari. He puts tulsi leaves and offers, chants Gayatri, and then gives it back. Yes. В наших условиях. So, Thank you for the question. Understood the question fully. я полностью понял вопрос. Еще не задал вопрос. He did not ask the question fully. I know what question he's going to ask. Anyway, he can Я ask. знаю, что какой вопрос вы зададите, но вы можете задать, да. And answer is also ready. И ответ тоже готов. So, if it can be done in Vrindavan and Mayapur, every 5 minutes one offering, why it cannot be done here? That's the question. Вопрос в том, если это такое делается во Вриндаване или в Майяпуре, каждые 5 минут происходит подношение, то почему бы не делать это здесь? Is this not the question? В этом вопрос. Местной магазинной пищей или, скажем, какой-то преданный, но не инициированный с храмовым божеством. The question is that we offer some food from the street, from the shop, and some non-initiated devotee he cooked. Should it be offered to the deities? We don't know who is doing where. We do not know what any temple or pujari is doing. We are not bothered. We will state principle here. Мы не будем рассматривать, что делают в каком-то там храме. Вот, мы просто сейчас будем говорить о принципах. First principle Первый of Srila принцип. Prabhupada. Шрила Прабхупады. Nobody can answer, nobody can offer anything that is cooked by non-devotees. Мы не должны предлагать ничего, что было приготовлено непреданными. Nobody can offer anything that is cooked by non-devotees. Никто не должен предлагать ничего, что было приготовлено непреданными. Second principle. Второй принцип. Anything that is not cooked, anything that is raw material in the form of fruits, in the form of flowers, in the form of seeds, this can be directly offered, given by anybody. Do not understand. Anything that is not cooked, Yes, I understand it. anything that is not cooked, but raw fruit, raw flower, anything raw, that can be offered without any problem. Но если Brought by a drunkard or brought by anybody. Но если принесли какую-то сырую, например, фрукты или что-то неприготовленное, какие-то семена, что-то такое, это можно принять от любого. Даже если какой-то пьяница принес это, можно предлагать это божествам. Okay? Не приготовленную пищу. So we should not offer anything that is cooked by somebody else. Мы не должны предлагать то, что было приготовлено кем-то непреданным, кем-то другим. Is this principle understood? Вы поняли этот принцип? If Mayapur is doing or Vrindavan is doing, I can't answer why they are doing. Если это делают в Майяпуре, во Вриндаване, я не могу ответить, почему они это Fruit? делают. Da. Фрукты, да. Flower? Da. Цветы, да. Grains? Raw grains? Da. Какие-то семена, No да. problem. Орехи. But cooked items, niyat. Но приготовленные блюда нельзя. But there are some sweets. Но бывают некоторые сладости. And if it is made by some Brajvasi, Если их делают какие-то браджаваси, Krishna can accept that. Кришна примет это. So who is a Brajvasi? I cannot tell.
Я Only Krishna can tell. не могу как-то оценить, кто такие You can be Vrajavasi. You are thousands Vrajavasi. of kilometers away from Braj, but you can be Vrajavasi. То есть, но я не могу оценить, является человек Враджаваси или не является. Вот вы, например, в нескольких тысяч километрах от Вриндавана, но можете быть в Враджаваси. And somebody may be born there, Krishna may not accept them as Vrajavasi. May not. We don't know. А кто-то может быть там, но Кришна не будет принимать его как Враджаваси. Мы не знаем этого. Мы не That можем answers your оценить. question? Это отвечает на ваш вопрос? There are some things which is beyond our control. We cannot control everybody. We can only state, this is the rule. This is what Srila Prabhupada has told here, and he has told here also, and he has told here also. Like that we can point out. Following and not following, we cannot do anything. Есть какие-то вещи, которые находятся вне нашего контроля, и мы не можем за ними следить, но мы можем контролировать то, основываться на принципах, которые дал нам Шрила Прабхупада. Есть две вещи. Одна — это принцип, а другое — это применение. Principles, no change. Принципы мы не должны менять. Application, sometimes it changes. А применение иногда можно изменять. Very difficult to Control. legislate or make it as a policy. Rule. Application. It is very difficult to make it as a rule. Principle, you can always make it a rule. Да, то есть принципы всегда можно сделать правилами, но вот это применение в каких-то обстоятельствах мы не можем сделать как правило, потому что они могут меняться. Could you give some examples of applications? Because we understand the principles. Maybe some examples of applications to more to understand it better. Я попросил, чтобы примеры каких-то вот этих применений. The principle is that we should not offer food that is cooked by non-devotees. Принцип, например, мы не должны предлагать то, что приготовлено непреданными. One person comes to the temple. Человек приходит в храм. He was never seen by anybody. Никто его никогда не видел. So according to you, is he a devotee or non-devotee? Он является преданным или не является? We don't know. We don't know. That is the Мы right не answer. знаем. Okay. So, but most of the time, there is no tilak. He is not chanting Hare Krishna. What we call him? Non-devotee. Но чаще всего, если у человека нет тилаки, он не повторяет Харе Кришна, мы называем его непреданный. Or maybe he is even breaking regulatory principles. So we will Может, call он- him non-devotee. Или он нарушает регулирующие принципы, мы называем его непреданным. But a senior devotee comes when that devotee also comes to the temple. Но приезжает, например, старший преданный в храм. And then said, "Oh, how are you, sir?" He greets him. И он приветствует этого человека. So he greets him, and once he greets him, he says that there is something in his hand. He wants to offer. So that devotee will say, senior devotee, pujari, offer. И он что-то принес, и so this first man gives to senior devotee, yes? He is having in his hand. Yes. He is not even given to the senior devotee. He is having in his hand. Ага. Then the senior devotee asking, "Oh, you want to offer?" He said, "Da." То есть он в руках что-то принес, этот первый, ну, так сказать, непреданный, и старший преданный видит у него в руках это подношение, он сказал: "О, вы что-то принесли?" Тот отвечает: "Да." And then immediately senior devotee, he calls pujari. Pujari, please come, offer this. И так как он как старший преданный зовет пуджари и говорит: "Пуджари, предложи, пожалуйста, это." You can offer. Pujari can offer. Пуджари предложит. As far as pujari is concerned, he is non-devotee.
He is having one cigarette pack in his this one. You can see the cigarette pack. То есть этот человек пришел с пачкой сигарет в кармане, вот, и пуджари не должен принимать подношение от такого человека. So therefore, this is the difference between application and principle. Это разница между применением и принципом. So the principle is like a statement in law. Принцип — это то, что как закон прописано. But how to understand that statement, it requires lawyer. Но чтобы понять это утверждение в законе, которое прописано, требуется юрист. And that lawyer is the senior devotee. He is telling, you can offer from this man. И этот судья — это старший преданный. Он может разобраться, можно ли это подношение принимать или нельзя. Now understood? Теперь вы поняли? Yes. Your question? Yes. Okay. Можно небольшое дополнение? Okay, some additional. Thank you. Если вот ситуация, да, приходит в храм преданный, и он приготовил, ну, скажем, пирог. So one преданный, да? Да, да. One devotee comes to the temple and he cooked the cake. Он не имеет He инициации. cooks Cake. cake. He is not initiated, but he made the cake at home. Он сделал дома пирог, он принес, ну, по незнанию или еще как-то. He did И not просит know, предложить божествам. but he brought it and cooked it at home, and he asks to offer it to the deities. Ты понимаешь, что божествам ты не можешь предложить, но чтобы не обидеть человека, можешь ли ты, скажем, там, в гардеробной, на кухне, еще где-то просто гайатри прочитать, предложив в уме этот пирог? Everybody understands that you cannot offer it to the deities, but not to offend this person, can we offer it by chanting Gayatri mantra in any place? Если да, то, ну, по большому счету, в уме ты, читая Гайатри, предлагаешь тем же самым божествам. If yes, then when you chanting Gayatri on your mind, then you offer it to those deities. No need. No need of anything. Ничего такого не требуется. He is a devotee of some sort. He is devotee? Some kind of devotee. Он какой-то преданный. Okay. So two things you can do. Две вещи вы можете сделать в этой ситуации. You have to explain to him what is offering. Вы должны объяснить ему, You have to show to him what Prabhupada says about offering. Что He is a такое? devotee already. He must understand. He must respect Prabhupada. Otherwise, he is not a devotee at all. То есть он преданный, он должен уважать Прабхупаду, иначе он не преданный. И поэтому вы можете объяснить и показать ему, что Шрила Прабхупада писал об этом, чтобы рассказать ему, что такое подношение, каким оно должно быть. So this is first portion. Second portion. Это первая часть. Now he is having cake in his hand. He is standing in front of that balustrade. Например, он вот здесь встал и уже с пирогом стоит со своим. So you explain to him, and then you tell, I will give you charan tulasi. You go to the deity, take one piece of tulasi and put it on that. He will be peaceful. Because he knows what needs to be done now. You have educated him. And the second thing is that he also got something. And you just look at it and look at the Lord. What is the prayer? Okay, now. Okay, so you give him tulsi? Yes, you bring tulasi from the deity and put it on his offering. From the foods of the deity, from offer tulsi. Whatever is already, tulasi is there near the deity. Take that tulasi and put it on his cake. Yes. Okay. То есть мы должны взять тулси с алтаря и положить ему на этот пирог. You have already offered. You already explained to him
Вы уже объяснили ему весь принцип. And at the same time, И в то же время you have brought tulasi from the Lord Вы- and put it on his offering. вы взяли туласи с алтаря от Господа и положили ему на его пирог. By this, he gets educated. Таким образом, он и получил какие-то наставления. He cannot become offended. He cannot become offended. Why should he get offended? Он не будет оскорблен. Почему он Because не you explained to обидится? him. Потому что вы просто объяснили ему. Somebody higher than him, supposing a person has given $100 million for building a temple. Somebody has given $100 million for building a temple. Предположим, есть человек, у которого есть там сотни миллионов долларов, который пожертвовал для строительства храма. Now, if you explain all these things to him, he's not going to understand. If If you explain how to offer, who Prabhupada is authorizing to offer, who Prabhupada is authorizing to cook, he cannot understand any of those things. He's a big man. Такой человек, он не поймет все эти вещи, если вы будете ему объяснять. Он большая шишка. He cannot understand. Он не сможет понять. When a person can give $100 million, everybody has to listen to him. Only such a man can give $100 million. Если человек, у него есть сотни миллионов долларов, то вы не можете объяснять такому человеку. This is how he behaves with everybody. Это то, как таким образом он ведет себя со всеми. So if you explain, Sir, Prabhupada, founder Acharya, he is telling this, he will not listen. He say, offer. That's all he will tell, offer. Если вы будете объяснять, вот Шрила Прабхупада сказал так, он ачарья-основатель, он скажет вам, не, давай, предлагай. Okay. So what to do? Receive that. Keep it down. Okay? Then you just fold your hands and you pray to Krishna. Pray to Panchatattva. My dear Lord, this gentleman who is your devotee, who has helped us build this temple, he has come with this offering. Если он принес свое подношение, то вы должны его взять, поставить, should put it on the altar? Somewhere, right? Not on the altar. Some table, something. Да, вы куда-то можете поставить рядом это, сложить руки и молиться Господу. So pray to the Lord. What, my dear Lord? This man has helped us build this temple. Надо помолиться Господу. Этот господин, он помог нам в строительстве храма. Он хочет. He wants us to offer this. We know it may or may not be according to your standard, Prabhupada's standard. Он хочет, чтобы мы предложили это тебе. Может быть, это не соответствует стандартам Шрилы Прабхупады. My dear Lord, if you want, you can kindly accept it. Поэтому, если, мой дорогой Господь, если ты этого хочешь, то ты можешь принять. Go to the Lord, bring one tulasi from offered tulasi and put it, do this, and then say Jai Jai and give it to him. То есть вы идете к Господу, берете уже предложенные тулсы, кладете на это подношение, молитесь и отдаете ему, говорите Джай-Джай. Because we have taken money, we cannot say I will not offer. We have taken money, $100 million. Мы уже взяли деньги, мы не можем сказать, я не буду предлагать. We cannot refuse him. Мы не можем отказать Only ему. Goswamis can refuse. Только Госвами могут Normal, отказывать. ordinary people like us cannot. We are controlled by them. Простые люди, как мы, не могут отказывать. Мы находимся под их покровительством, контролем. Because when you have got $100 million from him, your next idea is how to get $200 million from him. If we get $100 million, You already got $100 million. то есть мы уже получили $100 миллионов от So your него. idea is how to make him give more money. И идея в том, So you что don't want to displease him. мы хотим придумать способ, как получить от него еще больше, $200 миллионов. Мы не Am I хотим not его, speaking the truth? мы хотим, чтобы он остался доволен. Да? Это отвечает на ваш вопрос?
Where should we take tulsi from the feet of the Lord? Anywhere. You should always have some tulasi for this kind of this one, which is somewhere around the feet of the Lord. Don't take the exact charan tulasi that is stuck on the Lord's feet of the Lord. То есть у вас должны быть какие-то тулси где-то уже предложенные Господу там на алтаре, но не надо их брать прямо непосредственно со стоп Господа. For him, it doesn't matter. Something has come from the God and it has fallen on my, so he has accepted my offering. Для него это не важно. Просто что-то вы от Господа взяли и поставили на его подношение, и он будет доволен этим. Bhoga offering means offering with bhoga tulasi. И когда мы предлагаем пхогу, это означает, что мы предлагаем ее с тулси, которые сами являются пхогой. Again, I am restating so that you will understand this principle. Bhoga, any bhoga is offered with a bhoga, fresh tulasi. То есть любая пхога, вы должны понять этот принцип, предлагается со свежими тулси, которые являются тоже пхогой. Here you are not putting fresh tulasi. You are getting prasadam tulasi and placing on the bhoga. So that becomes prasadam for him. Но в данном случае мы не предлагаем новые тулси, мы берем махапрасад тулси и кладем их на эту пхогу, и тогда оно становится тоже прасадом. Understood? Reverse. Все So we have понятно? satisfied his ego. At the same time, we have not cheated the Lord. We have prayed properly. We have stated the truth as we understand it. And he is also satisfied. То есть мы удовлетворили, мы не обманули Господа, потому что мы помолились Ему. И таким образом этот человек, он тоже остался доволен. Yes. Когда мы просим Господа, чтобы Он, если как Он посмотрел на него, Он принял, как не принял, то есть мы после этого уже тулси кладем. So should we pray to the Lord before we put tulsi or after? This is done after praying, after taking his permission to take the tulasi. То есть это делается после того. So first prayer. First prayer, then put tulsi. Сначала мы молимся Господу, чтобы Он разрешил нам это сделать, и потом мы уже кладем тулси. This is the exact offering of bhoga procedure. The exact offering, the opposite of bhoga procedure. То есть это противоположное предложению пхоги. Okay? Exact opposite. Это непосредственная противоположность предложению пхоги. Харе Кришна, ваша милость. Скажите, пожалуйста, но можно же, если, например, много теста на те же самосы, и медитировать на то, чтобы какое-то тесто оставалось пхогой, непредложенным? But if we have a lot of dough for these samosas, then can we meditate that some of this dough will not be, not be offered Медитация. in meditation. Separate the dough. Просто разделите это тесто. Separate the dough. Then it is not offered at all. Ну, можно, да? Can it be done? You want to make samosa. Вы хотите сделать самосы. So you made the dough. Вы делаете тесто. After making the dough, you understood, it has become too much. Но вы сделали, замесили тесто, но потом поняли, что это слишком много теста. Now separate it. Make it into two halves. Просто сейчас разделите это на две части. Store it properly. Одну часть уберите, чтобы оно Then that is сохранилось. bhoga. What you are making Это with this будет dough, бхога, this is prasadam. а это все будет прасадом. Thank you. И второй вопрос. Существует такое мнение, что когда предложили тарелку самос, в таких форс-мажорных ситуациях, а тесто и начинка оказались уже тоже предложенными, но опять же осталось тесто, предложенное тесто. Его поставили в холодильник,
использовали на завтра. И говорят, что это тесто, как бы просад, распредложивается. И теперь это бхога, его снова надо предлагать. For example, there is some dao, which is то есть это фестивальные дни делается, да? In festival days, there is some dao which is we consider that this is prasadam, dao and filling, vegetables. But some dao stays for other day, and people say that this dao which stayed for other day, this is not a prasadam anymore, it is now like bhoga. It should be offered again. Please try to understand the principle. Пожалуйста, поймите принцип. Everything is in the mind. Все в уме. It is the meditation Это that is медитация. important. Все, самое главное это медитация. If you have decided you are going to feed all the people who are going to come, Если вы решили, что хотите накормить всех людей, которые пришли, but if you know that you don't have to make everything at one time itself, so you are delaying the process of making, that's all. то есть, но вы решили, что не успеете все сразу приготовить, и вы растянули это во времени. Это просто процесс, вы просто растягиваете во время процесс приготовления всего на все. Тогда может быть по-другому. I'm not completed. Еще не закончил сейчас. 5,000 people are going to come for Janmashtami. 5000 человек собираются прийти на Джанмаштами. So you are an expert cook. Вы мастерский повар. You know how much dough is required for 5,000 people. Вы знаете, For making 5,000 samosas. сколько потребуется теста для того, чтобы накормить 5000 людей, сделать 5000 самос. So before starting the making of the dough itself, for what purpose you are doing that? До того, как прежде чем вы начали готовить все это, вы должны понять, какова цель того, что вы готовите. Answer, please. For what purpose? Для чего вы готовите это все? Чтобы накормить людей. To feed the people. Yes, to feed the people. So already you have determined that this dough will be utilized. То есть вы уже решили в своем уме, что все это тесто будет использовано. And you have already from that dough, the first portion has been offered in the altar. И уже первая часть этого, какая-то первая часть этого теста была предложена на алтаре. Now everything is prasadam. Все это является прасадом. Okay. Now everything is prasadam. The Все dough это- is prasadam now. Все это прасад. Whenever you make fresh samosas out of it, it is prasadam samosas directly. То есть вы готовите какие-то еще самосы, все это является прасадом. Supposing you are an expert cook, you know exactly how much, К примеру, вы опытный and повар therefore you made only that much dough. и приготовили определенное количество теста, потому что знаете, сколько нужно. But I don't know, I'm not a good cook, so I don't know how much to make. Но I я- made for 10,000 people instead of 5,000 people. Но я неопытный повар, и вместо 5000 человек я приготовил тесто на 10 000 человек. And then now you walk in. You are the head cook for me. You now walking. You know everything. Теперь вы главный повар, вы приходите ко мне Ooh, why you made so much dough? и говорите, зачем 5,000 people are going to come, therefore I made. ты приготовил так много теста? No, 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 no. 5000 человек придет, это очень много. So much is not required. No, no, no. Не-не-не, столько не надо. So, Mataji, what should I do? I'm asking. Я спрашиваю, Матаджи, что я должен делать? So you are telling, remove the dough. Вы говорите, Keep it inside. уберите часть теста. That is boga. Вот это будет бхогой. So everything is in the mind. Все находится в уме. Thank you. Clear? Yes. Thank you. In Bombay, there was Pendal program.
they had same confusion. Tamal Krishna Maharaj went to Prabhupada and asked Prabhupada what should. Prabhupada saw their In Vrindavan? dilemma. Вриндаван, yeah? Bombay. Бомбей. В Бомбее была программа, и Pandal program. программа в Пандале. It's a и public program. More than 10,000 people used to come. Больше 10 тысяч людей приходило, и Тамал Кришна Махарадж обратился к Прабхупаде с таким же вопросом. They had same dilemma, confusion, and Prabhupada saw, and Prabhupada said, you in a big program like this, you offer only first plate, one plate you make and offer to the deity, then rest is all cooked one is prasadam. То есть Шрила Прабхупада увидел их дилемму, и он сказал, что первая тарелка, которую вы приготовите, она будет, предлагайте ее Господу, и все остальное будет просадом. That question was answered. This question is new question, different question. The question now was something you said. Sridhar Maharaj once told, he quoted Prabhupada, he said, you are cooking and you found it is too much and you can take it off. Yes, that's and what. then keep it. Yeah. In fact, he applied even to the fruits. Yes. Like there is a big watermelon and you cut it off, and in that you made another half and offered it to Nitai Gauranga. The remaining and 3/4. remaining is there. That is Again offer. you can be offered, keep it aside, and it can be cut in the evening, you can offer it. Or if you cut it to the pieces and then mix that into this and give it to the devotees, then it is prasad. If you don't cut it into the pieces and keep it aside, then evening you can offer it. Yes, same thing only has been answered. Да, Гирирадж Махарадж тоже привел такой пример. Он сказал, что если мы, даже у нас есть сколько-то пхоги много, например, у нас есть арбуз большой, да, и мы его порезали пополам. Мы предлагаем половину арбуза, и мы его режем, а остальную половину мы не хотим сейчас предлагать. Вот, мы ее откладываем, и она не считается, она не будет считаться просадом. Но вот то, что мы предложили, порезали, это считается просадом. И вот вторую половину мы можем предложить уже вечером снова как пхога. Okay? Clear? And clear for everybody? Всем понятно? Yes. Харе Кришна. В ходе воскресной программы часто предлагают божествам, покупают туласи мало и четкие из туласи. И просят это делать периодически. Бывает, что каждый час. Как это правильно делать? During the Sunday program, people come and they buy tulsi mala or tulsi beads, and they ask to offer it to the deities. And every hour, sometimes they come and ask to offer how to do it right way. There is no problem at all. В этом нет никаких проблем. You can definitely offer. As they keep coming, that many times you offer. There is no problem. Сколько они приходят, столько и предлагайте. Нету никаких проблем. That is not bhoga offering. Это не предложение бхоги. That is paying respect to the deities. Это просто выражение почтения божествам и просьба о милости, о их милости, чтобы мы могли повторять. So you purify the mala. Мы должны очистить эти четки. And then offer it to the lotus feet of the Lord. Предложить лотосным стопам Господа. And pray to the Lord. И помолиться Господу. My dear Lord, this devotee has come. He wants to begin chanting. Мой дорогой Господь, пришел этот преданный, он хочет начать повторять. And because he wants to chant, he has brought this mala and he is offering to you. Please bless him so that he can chant nicely. И так как он хочет воспевать, повторять мантру, он принес эти четки и хочет предложить их тебе. Поэтому, пожалуйста, благослови его, чтобы он хорошо повторял свою джапу.
And then, along with the mala, take one small tulasi and then give it to him as prasadam. Either tulasi or some flower from the Lord. И вместе с этой малой, вместе с этими четками, дайте ему либо тулуси с алтаря, либо какой-то небольшой цветочек, отдайте ему вместе с четками. He'll be happy. Он будет счастлив. He will chant nicely. Он будет внимательно повторять. Krishna will be happy. Кришна будет счастлив. And you are also satisfied. И вы будете тоже удовлетворены. And this will inspire some other to go, hey, he got something from the altar. So he will go, he will buy one mala, and then he will come, Mataji, Mataji, please offer to Krishna and give me. Give it to him also. И это вдохновит еще кого-то, он тоже пойдет, купит себе малу и подойдет, попросит Матаджи, пожалуйста, предложите тоже. И вы сделаете это для него тоже. Answers your question? Это отвечает на ваш вопрос? Можно еще вопрос? Can I ask one more question? Yes, why not? Да, почему нет? Когда мы предлагаем 16 упачар, перед этим мы говорим «Этани пушпани», «Ом Гуруве намаха», «Этани пушпани» и «Божествам». В состав 16 упачар входит предложение дупа и дипа, и предложение фруктов. И мы, там тоже написано, что должны говорить «Иша пушпанджали», «Ом Гуруве намаха», «Иша пушпанджали». Мы должны это все время повторять, или хватит в начале того, что мы повторили, «Этани пушпарь». So we offer Shadosha Pachara, and before we offer it, we say Etani Pushpani Mula mantra of the deities. And during this offering of 16 upacharas, there is offering of предложение, чего там еще есть? Дипа. Дипа? Дупа-арати, дипа-арати. Ага, и перед этим мы тоже... Да, и перед этим написано, надо повторять. And before offering Dipa and Dupa, we should also offer Etani Pushpani. Esha Pushpanjali. Should we offer it several times, or should we offer Etani Pushpani before the Shadosha Pachara, and that would be enough? It's confusing, but I think I understand her question. Не очень понятно, вроде я понял. So let me answer. Пожалуйста, я сейчас отвечу. There are two mantras. Есть две мантры. Etani Pushpani is one, Esha Pushpanjali is another. То есть есть Этани Пушпани, это первая мантра, и Эша Пушпанджали, вторая мантра. Correct? Правильно? Do you know the difference between the two? Есть разница между двумя мантрами? Esha Pushpanjali is drawing the attention. Эша Пушпанджали — это привлечение внимания. Etani Pushpani means offering flower. My dear Lord, please accept this offering of my flower. А Этани Пушпани — это предложение цвета. Пожалуйста, цветка. Пожалуйста, дорогой Господь, прими этот цветок. So during puja, we offer Etani Pushpani. То есть во время пуджи мы предлагаем Этани Пушпани. Before starting arati, before starting bhoga, before starting puja, to draw the attention, we say Yesha Pushpanjalihi. А прежде чем начать предлагать пхогу или проводить арати, мы для того, чтобы привлечь внимание Господа, говорим Эша Пушпанджалихи. Did it clear her confusion? Это рассеяло ваши сомнения? Yesha Pushpanjalla. ಏನೇನು ಧೂಪ ದೀಪ ಪುಷ್ಪ ಅರ್ಘ್ಯ Offer. Yeah. Okay. То есть во время того, как... Yeah, okay. То есть когда вы во время Шадушупачары предлагаете дупу, дипу, найведию, то вам не нужно снова привлекать внимание Господа, говоря Эша Пушпанджалихи. She understands that.
So your question is answered, second question is answered То fully? есть во второй вопрос ответили, да? Question is answered? Ответил на вопрос? Okay. Okay. Any other question? Еще вопросы? Yes. When the altar is closed, we do not То eat. есть махапрасад мы не принимаем при открытом алтаре. Нет, Махапрасадом. наоборот. Махапрасад можно принимать при открытом алтаре? Should we take Mahaprasadam when the altar is opened? In front of the deities or like somewhere else? today, you gave distributed Mahaprasadam today morning, and should we eat it here in the temple room in Understood front the of question. opened deities? Understood the question. Я понял вопрос. The principle is that we should not accept prasada in front of deities. The principle is that we should not eat prasadam in front of the deities. This is the rule. Правило такое: мы не должны вкушать прасад перед божествами. Это правило. This rule does not apply for little morsel of prasadam which we put like this. То есть, но это правило мы не должны применять к какому-то маленькому количеству прасада, которое мы вот так вот просто закидываем. It is applying for keeping a plate and saying Mahaprasade Govinde Nama Brahmana, a little dal, a little two puris. For that this is applicable. То есть для это правило не применимо к той ситуации, когда мы не должны перед божествами вкушать там тарелку с просадом и еще просить добавки. You understood the principle? Поняли принцип? Еще раз. А когда махараджи раздают, к примеру, печенье, а дети там начинают грызть это печенье, или взрослые, то есть его не бросишь. So when Maharajas they distribute cookies and don't eat here. some children they begin to eat it. They cannot put it like drop it to the mouth. So it doesn't matter. They are children. Это не важно, они дети. They immediately start eating. Есть известное видео, где Шрила Прабхупада раздает печенье, и дети, они начинают есть его. No problem. В этом нет проблем. Okay. But any person who is already understanding, he should not eat it because of his habit like this. Но если человек не является ребенком, если он уже понял этот принцип, он не должен злоупотреблять этим просто потому, что у него привычка вот таким образом есть. Children, when they are eating, we should tell them, you should not eat like this, you should put like this. They may not do it, but we should tell them. А дети, может быть, они даже и не будут этого делать, но мы должны рассказать им, что вы не должны так делать, вы должны закидывать махапрасад. So the moment we tell them, they become protected. То есть, если в тот момент, когда мы это им объясняем, они уже считают, защищены. Тогда получается, если махарадж начинает раздавать печенье, лучше закрыть алтарь. Я правильно поняла? Do I understand the right way? When Maharaj begins to distribute cookies, should we close the altar? No. Нет. No. Нет. If you want to keep a plate and then start eating, then you have to close the altar. Алтарь нужно закрывать, если вы хотите раздавать прасад в тарелке и вот вкушать. For taking charanamrita, you need not close the altar. А если вы почитаете чаринамриту, вы не должны закрывать алтарь. For taking one piece of fruit, you need not close the altar. Вы не должны закрывать алтарь, если вы просто распространяете какие-то фрукты. For taking little khichdi or little halwa, you need not close the altar. И не нужно закрывать алтарь, если вы раздаете немножко кичери, халавы. But to take a whole apple and start eating like this, you have to close the altar. Но если вы собираетесь взять яблоко и начать его есть по-настоящему, то вам нужно закрыть алтарь.
Is it understood or still confusing? Понятно или еще есть Да, сомнения? понятно, но обычно раздают яблоки целые, они начинают кушать, печенье начинают кушать, а ты не будешь объяснять же всем тогда. Программа идет, людей много, и что То мне... есть вы имеете в виду еще других людей, которые не знают этих правил, Конечно, да? людей на программе много. So she is talking not only about children, but about people who do not know these rules. Educate them. Просто You know the rule the moment you came here? обучите их этому. How did you get to know the rule? А как вы-то сами узнали об этом правиле? Somebody told you. Кто-то вам сказал. So do the needful now. Tell them, that's all. Теперь сделайте сами это, расскажите им. We should not sit in front of the deities with our leg like this. Мы не должны сидеть с вытянутыми rule. ногами перед божествами. Вы знаете об этом правиле. But a man who comes first time, he does not know the rule. Но какой-то человек приходит первый раз, он не знает об этом. So he will sit like that in the temple hall. Он сядет таким So what we образом. should do? И что мы должны сделать? Go to him, smile at him, Подойти к нему с приятной улыбкой, sit next to him, рядом с ним сесть say Hare и Krishna. сказать Харе Кришна. Then you should tell this is Gospoda, Supreme Lord. И должны сказать, что это Господь, Верховный So Господь. it is according to Vedic culture, showing Lord our feet is not good. So can you kindly put your feet inside, please, and sit like this? You can tell him, and И he'll sit. в соответствии с с ведической культурой мы не можем показывать наши стопы таким образом Господу, вытягивать ноги. Поэтому, пожалуйста, сядьте вот так вот. Могли бы вы сесть, сложить ноги свои. So we have to preach. Мы должны проповедовать. Preaching means educating. Проповедь — это значит обучение. Finished. Вот и все. Now fully understood? Теперь поняли все? Thank you. Спасибо. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we meet tomorrow morning. Мы встретимся завтра утром. And we will continue with the Shodashopachara. И продолжим говорить о Шодашопачаре. And then we will see how it goes. И посмотрим. Thank you very much. Hare Krishna. Спасибо большое.